Hi guys, welcome to Kids Learning Crew. இன்னைக்கான மேத் ட்ரிக் என்னன்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் அ நம்பர் எப்படி ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். Let's start with the first example. First example 27 ஓட ஸ்கொயர் ரூட் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ இது ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இங்கே கீழே ஒரு பாக்ஸில் ஹோல் நம்பர்ஸோட ஸ்கொயர் மட்டும் நான் எழுதி வச்சுருக்கேன். ஸோ 1 ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு 1, 2 ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு 4, 3 ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு 9. அதே மாதிரி 9 ஸ்கொயர் வரைக்கும் எழுதி வச்சுருக்கேன். 9 ஸ்கொயர் விச் இஸ் 81. ஸோ இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிளில் எதோட ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கணும்? 27. ஸோ 27ஓட ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு 27 விட சின்ன ரிசல்ட் எதோட ஸ்கொயர் வருதுன்னு ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும். ஸோ 27 விட சின்ன ஸ்கொயர் எதுக்கு வருது? 25, which is 5 ஸ்கொயர். ஸோ ரிசல்ட்ல வந்து 5 எழுதிட்டு ரிமைண்டர் இஸ் 2. இந்த 2 எப்படி வந்ததுன்னா 27 minus 25 which is 2. ஸோ ஸ்டெப் 2ல இந்த ரிசல்ட் which is 5, 5 plus 2 which is remainder divided by 5 into 2. This 2 is a constant. So 5 plus 2 by 10 which is 5 plus 0.2, result is 5.2. இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். 94. ஸோ 94 விட சின்ன நம்பர் 81. நெக்ஸ்ட் 10 ஸ்கொயர் விச் இஸ் 100. ஸோ இங்கே 81 தான் சின்னது. ஸோ 81 இஸ் 9 ஸ்கொயர். ஸோ ரிசல்ட்டில் வந்து 9. ரிமைனிங் இஸ் 94 மைனஸ் 81 விச் இஸ் 13. ஸ்டெப் 2ல ரிசல்ட்டில் வந்து 9 பிளஸ் 13 which is remainder divided by 9 into 2. This 2 is always a constant. So 9 plus 13 by 18 which is equal to 9 plus 0.7. So 9.7 is the answer. இங்க சில practice questions கொடுத்திருக்கேன். Find the square root of 50, find the square root of 75 and 14. இத practice பண்ணிட்டு இதுல ஏதாவது doubt இருந்ததுன்னா put it in the comment section. I have given the answers in the next slide. Practice கொடுத்திருக்க questionsல ரெண்டு questions இங்க solve பண்ணிருக்கேன். First example is 75. So 75 விட சின்னதா எதுக்கு ஸ்கொயர் வருதுன்னு பார்க்கணும். That is 8, which is 64. So 75 minus 64, remainder is 11, result is 8. Step 2ல இது ரெண்டும் வச்சு ஆப்ரேஷன் பண்ணணும். So first 8 plus 11 divided by the result which is 8 into 2. This 2 is a constant. So 8 plus 7 by 16 which is equal to 8 plus 0.68, 8.68. So second one 50. 50 விட சின்னதா எதுக்கு ஸ்கொயர் வருது? 49, that is 7. Remainder is 1. 50 minus 49 which is 1. So step 2ல 7 plus 1 divided by 7 into 2. This 2 is a constant is equal to 7 plus 1 by 40 is equal to 7 plus 0.07. So result is 7.07. Please like and subscribe to our channel. Share it with your friends. If you have any doubts, please do comment in the comment section. Thank you.